Hello, welcome. Bienvenidos a Spanish with Profe. In this channel, we will learn Spanish. En este canal, vamos a aprender español. I will be your professor. I am a native speaker of Spanish, and I hold a PhD in Spanish from the University of California. I have been teaching Spanish at the university level for over 20 years. Feel free to leave your comments below with any questions about learning Spanish and any video topics you would like me to cover. Don't forget to smash the like button, subscribe, and hit the notification bell for future videos. It helps with the YouTube algorithm. Muchas gracias y bienvenidos a Spanish with Profe. In this video, we are going to talk about the conditional in Spanish. En este video, vamos a hablar sobre el condicional en español. ¿Listos, chicos? Ready? Vamos a comenzar. Let's begin. The conditional in Spanish. El condicional. You will use the conditional to make a polite request. Unlike in English though, in English you will need to have two verbs, a helping verb would plus the verb in the infinitive to make the conditional, such as I would like to eat. But in Spanish, we just need one verb, and that will be the infinitive of the verb, and then the following endings. Ia with a tilde, ias with a tilde, ia with a tilde, íamos with a tilde, and ían with a tilde. As you can see, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, ellos, ellas, ustedes, all carry a tilde over the I. So in English you will say, I will eat. In español, you will say, comería. In English, you will say, I would drink water. In Spanish, you will say, bebería agua. In Spanish, we just need one verb to form the conditional, and it's the infinitive of the given verb plus the endings ia, ias, ia, íamos, ían, and tilde over the I. In English, you will say, I would sleep. In Spanish, you will say, dormiría, dormiría. As you can see, in Spanish, we only use one verb, the infinitive of the given verb, plus the endings. Spanish in the conditional has regular verbs and irregular verbs similar to the future tense that we learn in another video. The same irregular verbs in the future are the same irregular verbs in the conditional. Let's review them. Decir es dir, D-I-R, and then you just add ia, ias, ia, íamos, ían. Remember to put a tilde over the I. Hacer. Hacer is R. H-A-R. And then you just add ia, ias, ia, íamos, ían. Tilde over the I. Poder. The new root for poder is podr. Podr. P-O-D-R. And then you just add the endings. Ia, ias, ia, íamos, ían. Don't forget to put a tilde over the I. Poner. Poner is pondr. P-O-N-D-R, and add the new endings. Ia, ias, ia, íamos, ían. Querer. Querer. You're going to have to add a double R. Q-U-E-R. R. And then add the endings.
Ia, ias, ia, íamos, ían. Tilde over the I. Saber. Saber is sabra. S-A-B-R and add the endings. Ia, ias, ia, íamos, ían. Tilde over the I. Salir. Salir is saldrá. Saldrá. S-A-L-D-R and add the endings. So it will be saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldrían. Muy bien. Tener. Tener is tendrá, tendrá. T-E-N-D-R. And then add the ending. So, yo tendría, tú tendrías, él tendría, ella tendría, usted tendría. Remember to put a tilde over the I. Nosotros tendríamos. Tilde over the I. Ellos tendrían. Ellas tendrían. Ustedes tendrían. Venir. Venir is vendrá. Vendrá. V-E-N-D-R. And then add the ending. So, yo vendría, tú vendrías, él vendría, ella vendría, usted vendría. Nosotros vendríamos. Nosotros vendríamos. Ellos vendrían, ustedes vendrían, ellas vendrían. Recuerda, make sure you put a tilde over the I. All the conditional forms of the verbs carry a tilde over the I. So remember that to form the conditional, you just need the infinitive of the verb, the regular verbs, and add the endings. Ia with a tilde, ias with a tilde, ia with a tilde, íamos with a tilde over the I. All of them have a tilde over the I, and ían. If it's irregular, such as decir es dir, hacer es ar, poder es pondre, P-O-D-R, poner es pondre, P-O-N-D-R, querer es quer, Q-U-E-R-R, saber es saber. Just remember, you need to memorize this irregular ones and then just add the endings. Salir es saldrá, S-A-L-D-R. Tener es tendre, T-E-N-D-R. And venir, vendrá, V-E-N-D-R. Unlike in English, where the conditional is used to talk about what you used to do, in Spanish, we will use the imperfect, because if the action happened, we use the imperfect for actions that were repeated over and over. Like in English, you'll say, when I was in high school, I used to go to the movies with my friends on the weekends. When I was in high school, I used to go to the movies with my friends on the weekend. That is, in English, we use that to talk about stuff, activities that we used to do over and over in the past. But in Spanish, we will say, cuando yo era estudiante de la secundaria, yo iba con mis amigos al cine los fines de semana. Yo iba con mis amigos, because it's a completed action that repeated itself. The conditional is like a probability, but since this happened, we will use the imperfecto. So those are some of the differences between using the conditional in English versus using the conditional or the imperfect in Spanish. Remember that the conditional is closer to the past and the future is closer to the present. Keep that in mind. The conditional form of the verb haber, H-A-B-E-R, is habría, H-A-B-R-I, tilde verdad, I-A, habría. And that means there will be something.
You will notice that in the following examples, I will be using the conditional along with the past subjunctive or the imperfect subjunctive, which is coming up. So let's begin. Yo ir al cine si tuviera dinero. Yo blank ir al cine si tuviera dinero. Ir in the conditional is just a regular verb. So yo use the infinitive. So iría al cine si tuviera dinero. Muy bien. So if you notice, some verbs will continue to be irregular in the conditional and in the future. But in this case, with the verb ir, it's no longer irregular. It just follows a regular pattern. So let's move on. Tú, blank, beber mucha leche si te gustara beber leche. Tú, blank, beber mucha leche si te gustara beber leche. So beber is just a regular verb, and in Spanish, to form the conditional, we just need to use the infinitive of the verb and add the ia, ias, ia, íamos, ían ending with a tilde over the I throughout. So the answer will be, tú beberías mucha leche si te gustara beber leche. Ella, blank, tener $1,000,000 si ahorrara. Ella, blank, tener $1,000,000 si ahorrara. So tener is an irregular verb. So let's look at our list. So tener goes to tendre. T-E-N-D-R. Now just let's add the ending. So ella tendría $1,000,000 si ahorrara. Ella tendría $1,000,000 si ahorrara. Muy bien. If you notice, all the verbs that have come after si are in the past subjunctive, which is coming up. I'm not going to talk much about that because it's coming up. It's my next video. Usted blank salir con él. Si la invitara a salir, usted blank salir con él. Si la invitara a salir, so usted, muy bien, that's the third person. The verb is salir. And salir is in the irregular list, so it's the infinitive of salir in the conditional is S-A-L-D-R. R. Remember that all the infinitives end with an R. R. Because in Spanish, our infinitives are R, er, and ir ending. Okay. So usted, so saldrá, and then let's just add the ending. So it's saldría. So it's a question, so let's say, ¿usted saldría con él si la invitara a salir? ¿Usted saldría con él si la invitara a salir? Nosotros blank estudiar más si nos dieran dinero. Nosotros blank estudiar más si nos dieran dinero. Estudiar. Estudiar is not part of the list. So estudiar is just a regular verb. So let's just put the endings. So it's ia, ias, ia, íamos o ían. It's nosotros, so it's íamos. Yeah, so let's read our answer. Nosotros estudiaríamos más si nos dieran dinero. Nosotros estudiaríamos más si nos dieran dinero. Siguiente. Ellos blank decir la verdad si les ofreciéramos un viaje gratis. Ellos blank decir la verdad si les ofreciéramos un viaje gratis. Es dir
D-I-R, and let's add the new endings. Ellos dirían la verdad si les ofreciéramos un viaje gratis. Ellos dirían la verdad si les ofreciéramos un viaje gratis. The next one is ser. La medianoche cuando sonó el teléfono. The conditional to talk about probability. En español, so ser. If you notice, ser is no longer part of that. That means that it's just going to be a regular verb. So, ser, la medianoche. La medianoche is talking about midnight, so it's singular. So, sería la medianoche cuando sonó el teléfono. Sería la medianoche cuando sonó el teléfono. So this is going back to a long time ago, not so long ago, in which we talked about the time. La medianoche is half of the night, so it will be singular. So, sería la medianoche cuando sonó el teléfono. El perro, the verb is ladrar, si oyera algún ruido. El perro, blank, ladrar, si oyera algún ruido. El perro, ladrar. Ladrar means to woof, woof. Ruff, ruff. Ladrar is just a regular verb. So remember, we're going to use the infinitive and put the new ending. So ladrar is el ia, ias o ian. Is el ia, ias o ian. Choose one. And add it to the verb ladrar. Yes, it will be ia, the third person singular, because it's one dog. So the answer is el perro ladraría si oyera algún ruido. El perro ladraría si oyera algún ruido. Remember that one of the best methods to learn a language is to imitate the native speaker and practice those sounds. La práctica es muy buena. So, el perro ladraría si oyera algún ruido. Yo blank hacer más ejercicio si el médico me lo recomendara. Yo blank hacer más ejercicio si el médico me lo recomendara. Hacer. Is hacer part of those irregular ones? Take a look at the list. Yes, hacer is one of the irregular ones, and in the conditional, just like in the future, the root of hacer is R. H-A-R. And then let's add the new endings. Ia, ias, ia, íamos, ian. Tilde over the I all throughout. Muy bien. So the answer is haría, harías, o harían. Pick one. Correcto. Yo haría más ejercicio si el médico me lo recomendara. Yo haría más ejercicio si el médico me lo recomendara. Recuerda, imítame, imítame, para que mejores tu pronunciación de español. Imítame, imítame. Yo haría más ejercicio si el médico me lo recomendara. Muy bien. Tengo algunas preguntas para ustedes. Menciona 3 actividades que te gustaría hacer dentro de 2 semanas. Menciona 3 actividades que te gustaría hacer dentro de 2 semanas.
Recuerda de utilizar el condicional en tus 3 respuestas, usando 3 verbos diferentes. ¿Ok? En el condicional. Siguiente. ¿Te mudarías a otro estado o país si tu trabajo lo requisiera? ¿Te mudarías a otro estado o país si tu trabajo lo requisiera? ¿Por qué sí o por qué no? Pruebe 3 razones, ¿ok? 3 razones. ¿Por qué sí, por qué no? Número 3. ¿Qué idiomas te gustaría hablar y por qué? ¿Qué idiomas te gustaría hablar y por qué? Número 4. ¿Cuál sería tu trabajo ideal y por qué? ¿Cuál sería tu trabajo ideal y por qué? Número 5. ¿Qué me recomendarías hacer durante el verano? ¿Qué me recomendarías hacer durante el verano? Recomiéndame 5 actividades usando 5 verbos diferentes en el condicional. Recuerda de contestar estas preguntas utilizando el condicional. Y recuerda que el condicional, unlike in English, in Spanish, the conditional is just formed by the infinitive of the given verb plus the new endings ia with a tilde over the I, ías tilde over the I, ia tilde over the I, íamos tilde over the I, and ían tilde over the I. Espero, chicos, que les haya gustado esta lección sobre el condicional. No se les olvide to smash the like button, subscribe, and hit the notification bell for future videos. Muchas gracias y hasta pronto. Smash the like button.